화면 잘 보이시나요? 제가 먼저 화면에 대해서 설명을 좀 드릴 텐데요. 벤틱은 아주 오래된 회사는 아니에요. 스타트업 회사고요. 그래서 여기 나와 있는 마티라는 분이 이제 CEO거든요. 그래서 회사를 창설한 지가 한 5년, 6년 정도 됐고, 이제 스타트업이기 때문에 계속 이제 투자를 받는 중이고, 얼마 전에 이제 시리즈 B 투자를 이제 소프트뱅크한테 받았고요. 그 다음에 이제 지금 이제 시리즈 C를 이제 준비하고 있는 상황입니다. 그렇게 되면 아마 이제 상장을 하든지 이제 뭐 그렇게 되겠죠. 간단하게 회사 소개를 좀 드리면, 벤틱이라는 회사를 만들기 전에 이 마티라고 하는 분하고 이제 개발팀이 프로테라고 하는 제품을 먼저 만들었어요. 그래서 그 제품은 이제 벤틱하고 유사한데, OO 기반의 이제 개발 툴이고요. 그래서 이제 그걸 만든 다음에 이제 선 마이크로 시스템한테 팔았어요. 그러니까 선이 이제 자바를 인수해서 이제 자바를 하고 있다가 넥스트 이제 마일스톤으로 뭘 해야 되니까 고민하다가 이제 포르테 제품이 이제 5 기반의 좀 방향성을 가진 제품이라서 이제 인수를 했고, 그걸 이제 팔고 나서 또 이제 또 다른 이제 만든 회사가 이제 이 벤틱이라는 회사고, 벤틱은 그래서 이제 한 6년 정도 돼가는 회사고, 월드와이드하게 이제 지금 비즈니스를 시작하려고 하고 있는 그런 회사입니다. 그럼 이제 벤틱이 뭔지 잠깐 말씀을 드릴 텐데요. 벤틱을 제일 간단하게 얘기를 하면 첫 번째 줄에 나와 있는 것처럼 노코드, 로코드 어플리케이션 플랫폼이라고 얘기를 할 수가 있어요. 기존에 우리가 어플리케이션을 개발한다고 하면 처음부터 끝까지 비즈니스 로직을 다 이제 코딩을 했잖아요. 그렇죠? 그런데 이제 이 로코드나 노코드란 얘기는 뭐냐면 코딩이 없거나 코딩을 거의 하지 않고 한다는 얘기거든요. 그러니까 이제 쉽게 말씀을 드리면 비즈니스 패턴이나 그런 것들을 이제 기정의를 해놓고서 그런 것들을 이제 프로세스나 그런 형태로 이제 드래그 앤 드롭으로 이제 갖다 놓고서 조건이나 그런 것들이 생기면 거기다 간단하게 키인해 가지고서 어플리케이션을 만들 수 있는 플랫폼 환경이다 라고 설명을 좀 드릴 수가 있고, 요새 뭐 가트너나 그런 데서 얘기할 때 이제 IT에서 이제 화두로 대두되고 있는 것 중에 한 가지죠. 그래서 요새 뭐 클라우드나 그런 것들이 과거에 아이템이었다고 하면 요즘은 이제 뭐 엣지 컴퓨팅이나 또는 이제 이런 노코드나 로코드가 되게 이제 큰 시장의 화두거든요. 그래서 이제 벤틱이라고 하는 제품은 이제 개발 환경인데 로코드나 노코드를 기반으로 만들 수 있는 개발 환경이다라고 말씀을 드릴 수가 있고, 그게 애저 서비스니까 클라우드상에서 할 수 있는 개발 환경이다라고 말씀을 드릴 수가 있을 것 같아요. 물론 이제 고객이 원한다라고 하면 이제 클라우드상에서 안 쓰고 기업 내부에 있는 시스템에다 올려가지고 쓸 수도 있고 뭐 그렇습니다. 그리고 두 번째가 그럼 이제 로코드나 로우코드는 되게 많은데 그럼 다른 거하고 차별화된 건 뭐냐라고 했을 때 두 번째 제가 이제 하이라이트한 부분이에요. 그러니까 리얼 월드 데이터 앤 리얼 타임 이벤트라고 되어 있잖아요. 기존의 이제 노코드나 로코드 개발 환경은 전통적인 개발 환경이 3D 구조나 그런 거 보면 프레젠테이션 레이어 있고, 그 다음에 비즈니스 로직을 처리하는 부분이 있고, 그다음 밑단에 이제 데이터베이스 레이어가 있어가지고 데이터베이스 기반으로 이제 뭔가를 처리하는 그런 형태잖아요. 그런데 이 벤틱은 기존에 이제 노코드나 로코드는 그런 전통적인 데이터베이스 기반의 개발 환경이라고 하면 벤틱은 거기에 추가해가지고서 한 가지가 더 되는데 그게 뭐냐면 리얼타임 이벤트, 그러니까 데이터 스트리밍을 처리하는 이벤트 기반의 프로세싱을 해주는 로코드 플랫폼이다라고 말씀을 드릴 수가 있을 것 같아요. 요거를 좀 더 자세하게 좀 말씀을 드리면 이런 이제 한 몇 가지 특장점들이 좀 있는데, 그게 이제 사실은 이런 이제 이벤트 처리나 그런 것들이 나오게 된 배경을 좀 바라보면 요새 또 다른 IT 화두 중에 하나가 IoT라는 게 있잖아요. 이제 네트워크가 발전하고 모든 것들이 이제 네트워크에 연결되다 보니까 그런 데이터를 기반으로 뭔가를 할 수 있는 것들이 나오게 되잖아요. 그러니까 이제 나오게 된 게 또 뭐냐면 클라우드라는 게 나오게 됐잖아요. IoT가 나오고 데이터가 많이 생성되니까 그걸 처리하기 위해서는 큰 시스템이 필요하고, 그러다 보니 이제 클라우드라는 또 컨셉이 나오고, 또 클라우드가 나오다 보니까
이게 데이터가 다 그쪽으로 올라가다 보니까 네트워크 부하도 많이 생기고 비용도 많이 발생하고 또 그런 이제 페인 포인트가 생기니까 그 다음에는 또 나온 게 이제 엣지 컴퓨팅이라는 게 나왔잖아요. 그래서 모든 걸 다 올리는 게 아니라 처리할 수 있는 건 앞에서 처리하고 그 다음에 이제 중요한 것들 반드시 이제 비즈니스 로직을 적용해가지고 뭔가 해야 되는 것들이 있으면 그런 것도 이제 클라우드에 넘겨가지고 처리하는 그게 이제 엣지 컴퓨팅 환경이 되는데 그게 이제 여기 첫 번째 하이라이트 된 거 보면은 분산 어플리케이션이라는 얘기가 나오잖아요. 그게 이제 그런 거거든요. 그러니까 처리하는 데 있어가지고서 분산 처리를 한다는 거죠. 그러니까 데이터가 발생되는 곳에서도 처리를 하고, 그다음에 그게 엣지 같은 게 되겠죠. 그다음에 이제 나머지는 뒤에서 뒷단에서 처리하고 그런 것들을 내가 설계한 컨셉에 따라서 배치를 시키고 배치한 곳에서 이제 실제 프로세싱을 하는 그런 이제 리얼타임 분산 어플리케이션이라는 얘기를 많이 하고 있고, 그다음에 두 번째는 여기 나와 있는 것처럼 테스트도 나오고 인테그레이팅도 나오고 베리어스 소스도 나오잖아요. 이건 뭐냐면 이제 IoT라고 하는 게 결국은 다양한 데이터를 모은다는 얘기인데 그게 데이터라고 하는 게 한 가지 유형의 데이터가 아니잖아요. 그렇죠? 왜냐면 옛날에는 데이터베이스 기반의 어플리케이션이라고 하면 이제 정형화된 데이터 위주였다라고 하면 그 인터넷 오브 띵스에서 띵스는 사실은 정말 다양하거든요. 거기는 뭐 우리가 늘 쓰는 핸드폰에서 나오는 데이터일 수도 있고 또는 차에서 발생하는 여러 가지 뭐 센서 데이터일 수도 있고 뭐 위치 정보나 그런 것들 또는 뭐 공장이나 그런 데서 발생하는 펌프나 엔진에 있는 뭐 열 정보일 수도 있고 굉장히 다양한 것들이 되는데 그런 것들 다양한 정보들을 발생하는 소스들로부터 데이터를 받을 수 있고 단순한 데이터베이스가 아니라 여러 가지 소스로부터 받을 수가 있고 그 다음에 그런 정보들이 모여서 하나의 이제 의미 있는 정보가 되기 위해서는 통합이 돼야 될 거잖아요. 그렇죠? 그래서 통합하는 거. 그리고 근데 이제 그런 것들 통합하고서 만드는 데 있어서 요즘은 그 요구사항이나 비즈니스 환경이 굉장히 빠르게 변화되잖아요. 그래서 또 나오는 얘기가 빠른 패스트라는 얘기 많이 나오거든요. 이 빠르다는 얘기 나오면서 또 얘기 많이 되는 게 개발 방법 관련해서는 에자일이나 CI/CD나 그런 얘기 많이 나오잖아요. 그러니까 완제품을 오랜 기간에 들여서 한 번에 쫙 만드는 게 아니고 조그맣게 쪼개가지고 요새 말하는 이제 마이크로 서비스나 그런 거 조그맣게 쪼개고 빠르게 만들어서 서비스하고 또 수정이 나오면 또 변경하고 또 서비스하고 그런 식으로 나오다 보니까 그런 식의 요구사항들을 이제 대응할 수 있어야 된다고 하거든요. 그래서 여기 이제 벤틱의 그림이 있는데 가운데 보면은 Continuous Real-Time Analysis, 그 다음에 Real-Time Action 그런 얘기 나오고 밑에 보면 위에는 보면은 또 이게 센서, 비즈니스 시스템, IoT 디바이스, 모바일 디바이스 나오고 밑에 보면은 컨스트레인트, 그 다음에 AI, ML, 룰 나오잖아요. 이게 즉 다양한 소스로부터 또 다양한 시스템하고 연계해야 되고 그 다음에 그런 것들이 지속적으로 그 다음에 실시간으로 분석되고 처리할 수 있어야 되고 그런 것들을 또 뒤에 있는 다른 시스템하고 연동해야 되고 그런 것들을 해주는 그러니까 뭐 좋게 얘기하면 귀에 걸면 귀걸이, 코에 걸면 코걸이 형태로 내가 원하는 것들을 빠르게 만들 수 있다라고 하는 게 벤틱의 장점이라고 말씀을 드릴 수가 있을 것 같아요. 요게 이제 그 제가 말씀드렸던 장점들을 이제 6가지 꼭지로 딱 정의를 한 건데요. 그래서 꼭지로 이제 정리를 좀 하자고 하면 첫 번째로 그 할 수 있는 게 실시간 이벤트 기반이다. 그러니까 단순하게 데이터를 처리하는 게 아니라 굉장히 많이 발생하는 요새는 이제 데이터 스트림이라는 얘기 많이 하잖아요. 엄청나게 많이 발생하는 데이터들을 실시간으로 처리하기 위해서는 그 이벤트 드리븐 형태의 아키텍처를 가져야 된다고 얘기하거든요. 그런 컨셉의 한 가지. 이거를 이제 비유적으로 좀 설명을 좀 하면, 그, 제가 왜 그 다른 이제 자료를 좀 찾아봤더니, 이런 얘기가 있더라고요. 어떤 거냐면, 그, 사람이 기존의 어플리케이션을 예를 들면, 사람이 물을 마실 때 컵에다 물을 부어서 마시는 거예요. 그러니까 우리가 사람들이 목이 마를 때 물을 마시잖아요. 그럴 때 이제 물을 수도꼭지에서 틀거나 해가지고 컵에다 이제 컵에다가 이제 물을 붓고 그다음 그 컵을 들어서 마시잖아요, 그렇죠? 이게 이제 기존의 어플리케이션을 보면은 뭔가가 발생하면 데이터가 인풋이 발생하면 그걸 처리한 다음에 데이터를 저장하고 그 다음에 다시 가져와 가지고서 분석하고 행위하고 그런 식의 구조잖아요, 그렇죠? 근데 두 번째는 목이 많이 마를 때 우리가 어떻게 마시냐면은
병을 따고 바로 벌컥벌컥 마시잖아요. 그렇죠? 컵에 안 붓고. 훨씬 빨리 마실 수가 있죠. 빨리 처리하는 거죠. 그걸 이제 이벤트 드리븐 형태라고 얘기를 하거든요. 그래서 이제 그런 이제 이벤트 드리븐 형태의 아키텍처를 가지고 있다. 그래서 이런 것들은 데이터가 왔다 갔다 하는 게 아니라 메시지 형태로 왔다 갔다 하게 돼요. 그래서 그게 한 가지가 있는 거고요. 두 번째가 이제 로코드, 아까 말씀드렸던 것처럼 그런 이제 대용량의 데이터를 처리하는 방법을 지원하는데, 그때 이제 개발하는 형태는 일일이 전체를 라인을 이제 코딩하는 게 아니라 비즈니스 패턴을 이제 드래그 앤 드롭 형태로 갖다 놓고서 쉽게 만들 수 있다는 게 이제 로코드가 되는 거고, 그거와 연계해 가지고서 반드시 필연적으로 나타나는 게 라이프 사이클 지원이에요. 그러니까 빠르게 지원하려면 아까 말씀드린 것처럼 마이크로 서비스 형태나 근정 형태로 만들어지고 에자일 형태로 갈 수밖에 없거든요. 그러다 보니까 이제 요즘 나오는 CI/CD가 이제 필수적인 사항이 되는 거고, 이 벤틱도 로코드 기반으로 풀 라이프 사이클 설계부터 개발, 배포, 운영까지를 다 이제 책임지는 그런 식의 이제 기능들을 이제 안에 가지고 있는 겁니다. 그리고 그렇게 만든 어플리케이션들은 어떻게 배치되느냐? 분산 환경에 맞게 배치가 된다. 그래서 여기 세 번째가 앱기 네이티브예요. 그래서 그 구조는, 그 어플리케이션의 배치 구조는 고객이 환경에 맞게 유연하게 배치될 수가 있는데, 이제 실제 장비나 그런 것들이 발생하는 최앞단에 있는 엣지단에다가도 구성해가지고 만들 수도 있고, 그래서 이제 여기 나와 있는 엣지 네이티브가 있는 거고요. 아니면은 클라우드 상에서 전체가 이제 구성돼서 들어갈 수도 있고, 그런 것들은 이제 우리가 원하는 대로 구성을 해서 쓸 수가 있다는 거고요. 그다음에 네 번째가 이제 페더레이션하고 멀티 테넌시인데, 이거는 아까 말씀드린 것처럼 벤틱이라고 하는 제품이 이제 클라우드 상에서 여러 명의 다수의 고객들을 위해서 서비스가 되잖아요. 그러면 당연히 이제 요구되는 상황들이 페더레이션하고 멀티 테넌시 같아요. 그래서 각각의 자기가 만드는 환경, 쓰고 있는 환경은 독립적으로 돌아갈 수가 있게 되는 거고, 그 다음에 그 사용자들은 다양한 어플리케이션의 그 인증을 통해서 접근해 가지고 쓸 수도 있는 거고, 그래서 페더레이션이나 멀티 테넌시 같은 것도 지원하고 있어요. 그다음에 다섯 번째가 이제 통합입니다. 통합이라고 하는 것은 아까 어플리케이션이라고 하는 게 그 앞장에 그림에서 나왔다시피 되게 다양한 센서에서 정보만 가져오는 게 아니라 내가 가져온 정보들을 가공 처리해 가지고서 다른 시스템과 연계가 돼야 될 거잖아요. 그렇죠? 그러다 보면 이제 통합이라고 하는 게 이제 필수적이거든요. 그럴 때 이제 여러 가지 방식을 쓸 수가 있는데, 여기 보면 이게 이벤트 기반의 아키텍처라고 하면은 펍섭 형태로 이제 구성이 될 거고, 그 다음에 기존의 레거시 어플리케이션이라고 하면은 여기 나와 있는 것처럼 데이터베이스하고 연동하는 형태가 될 거고, 또는 이제 어플리케이션들이 대부분, 또 일부들은 웹 서비스 형태로 구현되어 있는 경우가 많잖아요. 그렇죠? 그래서 REST API를 통해서 구현되는 경우도 많은데, 또 그런 형태로 또 연동이 될 수도 있을 거고, 또는 이런 시스템과의 통합이 아니라 그 사람과의 인터페이스 하는 일도 요새 되게 많잖아요. 가장 좋은 샘플이 뭐 우리가 우버 같은 경우 보면은 그 해외여행 가서 이제 차가 필요해서 우버 부를 때 보면 앱을 띄운 다음에 내가 그 드라이버를 호출하는데, 그러면 내 주변에 있는 그 드라이버들이 보이잖아요. 그러면서 여러 가지 이제 행위를 하게 되는데, 이게 사실 이제 시스템하고 나 개인하고의 연동을 인터페이스 하면서 계속 작업을 하게 되는 거잖아요. 그렇죠? 운전자를 선택하는 것도 그렇고, 그런 것들이 이제 유연한 통합에서 지원하는 부분들이에요. 사람에 대한 통합도 되고 시스템에 대한 통합도 되고, 그런 것을 통틀어서 잘 해주고 있다라는 거고, 마지막이 이제 성능과 확장성입니다. 그러니까 기존의 데이터베이스 어플리케이션은 작은 거라고 하면은 조그맣게 만들어 쓸 수도 있지만, 이런 이제 띵스하고 연계되는 아이토리아 연계되다 보면 성능이나 또는 확장성이 되게 많이 요구가 되거든요. 되게 많이 발생하는 수많은 데이터들을 어떻게 처리할 건가, 그런 관점에서 바라보게 되는데, 그랬을 때 벤틱 같은 경우에는 아까 앞에 말씀드린 것처럼 그 병렬 처리 형태는 분산 구조를 가지고 있다고 말씀을 드렸는데, 그러다 보니까 이제 요구사항이 많아지면 병렬 처리, 분산 처리 기법을 통해 가지고서 쉽게 성능을 확장하거나 또는 높일 수가 있게 되는 거죠. 그래서 크게 이 6가지가 이제 벤틱이 가지고 있는 이제 개발 환경에서의 특징과 장점이고요. 오늘은 벤틱에 말씀드렸던 이런 이제 특정 특화된 기존 특징들이 있었잖아요. 이런 거 위주로 이제 개발자 교육을 아드리아노가 진행하게 될 거고요. 그게 진행이 되면서 아까 말씀드린 것처럼 궁금한 점이 계시면 제가 어차피 지금 이제 대화 채팅창을 띄워놓고 있으니까 거기서 내가 바로바로 답변 드리는 것도 가능하고, 그다음에 제가 이제 약간 이제 모를 때는 이제 아드리아노한테 물어봐서 아드리아노가 답을 주는 형태로 그런 식으로 이제 진행을 하겠습니다.
그러면 이제 제가 이제 보여드린 화면을 중지를 시키고요. 알리아노가 이제 화면 띄워가지고서 계속해서 진행을 하겠습니다. 알리아노, please. Okay, so you put yourself in mute. You have to put yourself in mute. Oh, okay. Let me see. Yeah, all right. So I'm gonna share my session. Desktop. Okay, this is something else. All right. So it's following Shangan's presentation. And by the way, I still don't speak Korean. So if you guys have any questions, if you don't understand what I say, Shangan is gonna be here in the chat. And also you may interrupt me at any time. He's also listening to what we're saying. So if you have any questions or any comments, please stop me. You can even talk in Korean. Shangan will listen and help respond to all the questions. 저기 혹시 지금 아드리아노가 얘기한 게 잘 들리시나요? 알겠습니다. 그러면은 이제 진행하겠고요. 말씀드린 것처럼 이제 궁금한 거 계시면 채팅에서 물어보시든지 영어가 잘 되시는 분은 그냥 바로 질문하셔도 될 것 같아요. All right. So the idea in this session here is to understand the main difference between what I call the traditional environments or traditional applications and to the Vantiq application, the Vantiq world. So we're going to start talking about events, how events contrast with the general concept of request response API, what the event-driven architecture says, so EDA, and how EDA contrasts with request response-based architecture. So what is an event? An event is generally something that happened in the past. So an event usually indicates a change of event, or also it might indicate some, let's say, sensor reading, and that information, again, is also in the past. So, for example, if you have a sensor and that sensor is sending you data, or what we say events of the temperature, of a voltage, or if a door is open or a door is closed, or if you want to think about e-commerce system, if you're buying, for example, on Gmarket, so whenever you put something in your cart, you have an event, product put in cart. If whenever you close the cart closed, or order submitted, customer in store. So this is something always something that happens in the past. And you can have notifications, so events that notify users or systems of a state change. Okay. 이제 아드리아노가 이벤트의 컨셉에 대해서 설명을 했는데, 외국 애들은 이벤트를 정의할 때, 그러니까 여기 동사의 과거 시제라는 얘기를 막 했잖아요. 과거형으로 되는 거를 이제 이벤트라고 얘기하더라고요. 제가 이제 이해하는 이벤트는 상태의 변화거든요. 뭔가 바뀌었을 때가 되니까 이제 결국은 예를 들어 얘기하는 것처럼 이제 과거형이 되는 것 같은데, 그래서 오더 자체가 아니라 오더를 제출했다, 이런 이제 과거형이 되는 상태가 변화됐을 때, 왜냐하면 오더라고 하는 것 자체는 서밋하는 거일 수도 있고, 그 다음에 뭐 서밋한 다음에 또 다른 형태가 나올 수도 있잖아요. 이 여러 가지가 상태 변화가 나올 수가 있으니까 이벤트라고 하는 것은 그런 상태의 변화를 의미하는 것 같아요. 그렇게 이해하시면 될 것 같습니다. All right. So what are the characteristics of an event? So an event is something that indicates that has happened something in the environment, and we're gonna see that events are facts and they're immutable. We may grab an event, change it, but that generates a new event. So the event that we have received and changed, that information that we have received and changed,
that's already a new event. So events are fact and are immutable. Whenever we change something, we make a new event. And the event payload structure defines a one-way contract between the publisher and the subscriber. So different from response request API, where you have to define the functions, where you have to define the message that you have to receive and to publish. The event payload structure, it's usually in JSON, and it defines what's going to be sent from the publisher to the subscriber. And the events, they just contain the data related to the action that had just occurred. And one thing very interesting that is completely different from the traditional world that we are used to is that events occur asynchronously. So there's usually not a synchronicity or a sequence that has to happen between events. So you may have like different types of sensors sending more or different types of events and not in a synchronous way, all to the same system. 이게 이제 되게 중요한 특징을 좀 말씀을 한 것 같은데, 제가 볼 때는 이제 이벤트 드리븐 아키텍처의 큰 특징을 루즐리 커플드라는 얘기를 많이 하거든요. 어플리케이션이 타이틀리 커플드에서 단단하게 묶여 있으면 변화하기가 쉽지가 않은데, 유연성을 가지려면은 루즐리 커플드해야 된다고 얘기 많이 하거든요. 그 얘기는 뭐라 그래야 되나? 아까 잠깐 제가 설명드릴 때 마이크로 서비스 아키텍처 잠깐 말씀을 드렸었는데, 그게 이제 큰 시스템을 하나의 통으로 만드는 게 아니라 조그만 펑션들로 쪼개가지고서 그것들을 이제 유기적으로 묶어가지고서 만드는 거거든요. 그러려면 타이틀리하게 딱 붙어 있으면은 변화하기가 만들기가 쉽지가 않아요. 그러다 보니까 여기에 나와 있는 거 보면 아까 뭐라 그러냐면 원웨이라는 얘기 있었잖아요. 원웨이가 뭐냐면 여기 아까 퍼블리셔 그다음에 서브스크라이버 얘기했는데 우리나라 말로 이제 번역하면 퍼블리셔는 뭔가를 제공한다라는 거고 서브스크라이버는 뭐 받는다는 얘기잖아요. 그러니까 원웨이라는 얘기 뭐냐면 한 놈은 그냥 계속 보내기만 하는 거예요. 받는 거 신경 안 쓰고. 그리고 받는 애는 내가 듣고 싶은 거 받기만 하는 거예요. 그리고 다른 데 신경 안 쓰고. 그러면 되게 시스템이 유연해질 수가 있거든요. 그리고 또 이제 이것도 이제 그러니까 하나의 루즐리 커플드에 대한 예가 되는 거고, 그다음에 두 번째가 어시크로너스라는 얘기도 했잖아요. 이거 이제 동기가 아니라 비동기라는 얘기잖아요. 이런 두 가지 특징이 사실은 아까 이벤트 드리븐 아키텍처의 큰 장점이 되는 거고, 요새 앞으로 많이 이제 얘기되는 마이크로 서비스 향이나 또는 이런 데서 이제 꼭 필요한 특장점들이 될 것 같아요. So the request responses characteristics, oops, sorry. My bad. Okay, so request response characteristics usually is the connection that you have to prepare between whoever's let's say the requester and whoever is gonna be the responder or responser. Yeah, so whoever is requesting, he has to perform some sort of function, and this function is usually well defined. And the requests, again, also made usually in a three-tier architecture. So you have the front end that receives the request, you have the application layer that processes the request, and then you have, let's say, the database layer where the data is stored. So usually these systems, they are working in some data, stored data, or they are made to store data to process it. So this definition of the contract between the requester and the responder is based on many times on a WSDL or a REST API definition. Let me see if there. Oh, and also they're usually synchronous. So, and they happen in real time. So whenever you do a request, you
you create a connection, and this connection remains open until the responder sends the message back to you. So some examples of on systems based on example events. For example, you're gonna see some let's say some procedures, some events called order submitted, temper sensor reading generated, location changed, because these are things in the past. And when you're working with request response systems, usually you're seeing a function called submit order, get temperature sensor reading, change location, things that are done almost like synchronously and in a verb way, like in a request way instead of a past tense way. 이제 Okay. 그 앞장이랑 이장, 총 3장이 기존의 어플리케이션 구조에서의 데이터베이스 구조에서의 패턴하고, 그다음에 이벤트 기반의 패턴하고를 이제 설명하는 거거든요. 그래서 아까 뭐 제가 말씀드렸던 것처럼, 이 친구도 얘기한 것처럼 대부분의 이제 이벤트 기반의 형태들을 보면은 상태의 변화가 된 거, 그래서 여기 단어도 보면은 이게 과거형으로 다 써 있잖아요. 그 반면에 이제 데이터베이스 형태의 구조 아키텍처에서 쓰는 형태를 보면은 그냥 그 행위 자체, 서밋 오더, 그 다음에 뭐 센서 리딩, 그 다음에 체인지 로케이션 이렇게 된 거고, 이벤트는 말씀드린 것처럼 오더가 제출되었다, 과거가 되는 거죠. 그렇죠? 그 다음에 온도 센서의 값을 생성했다, 뭐 또는 위치가 변경되었다, 이렇게 상황이 바뀐 걸 가지고서 하는 거예요. 왜냐하면 이벤트 드리븐 아키텍처의 가장 큰 특징은 뭐냐면 상태가 변화될 때 그 변화된 순간 내가 뭔가 행위를 하는 거에 대한 걸 정의하는 거거든요. 그래서 이게 됐을 때는 뭐라고, 이게 됐을 때는 뭐라고 이렇게 흘러가는 거예요. 그러니까 과거가 바뀐 게 상태가 변했다는 걸 의미하는 거니까 그렇게 이해를 하시면 될 것 같고, 이제 얘가 그런 이제 이벤트 드리븐하고 기존의 이제 어플리케이션에서의 구조 그런 것들을 이제 설명해주는 그 내용이라고 보시면 될 것 같습니다. All right. So again, some ideas of request response. So a user, he entered order details in a page, then a submit order request is made, a submit request performs some action on the data. So he might save an order, get back the order number, and then tell the user the success or failure on the submit order. So he can do it one time, he can do it multiple times. The order may be submitted successfully or the order may fail. This is the regular request response. And 좀 더 약간 부연 설명드리면, 일반적인 그 데이터베이스 기반의 어플리케이션들은 항상 정해진 걸 흘러가는 거를 예상으로 만들어서요. 쉽게 얘기를 하면 우리가 ERP 시스템이나 CRM 시스템을 한번 보면 사용자 화면에 키인하는 화면이 뜨잖아요. 그렇죠? 그래서 그 각 항목들이 딱 키인하고 그다음에 엔터 딱 치면은 그다음에 그 입력했던 내용들이 쫙 DB에 저장된 형태거든요. 이거는 왜 예상했던 형태로 진행되는 그런 것들은 주로 전통적인 이제 데이터베이스 기반의 어플리케이션들이 많이 진행하는 형태고, 그 대신에 그 앞에 화면에서 봤다시피 그 이벤트 기반의 아키텍처에서는 특징들이 뭐냐면 예상하지 못하는 다양한 변수가 많이 나올 때, 이럴 때 이제 이벤트 기반의 아키텍처가 되게 유연하다라고 얘기를 해요. 정해지지 않은 상황이 발생했을 때. 그래서 앞에도 보면은 오더 갖다가 일반 대부분 우리가 이제 주문하면 주문은 입력된 다음에 다 처리가 되잖아요. 근데 여기서는 이제 예를 드는 게 오더를 제출한 다음에 성공했을 때, 실패했을 때를 분기하고, 이게 이제 과거형이 되는 거죠. 각각의 또 상태가 또 만들어졌을 때 또 뭘 할지를 또 정의하고, 그런 식으로 계속 흘러가서 이제 이벤트에 따라서 거기에서 내가 뭘 할지를, 그래서 시작과 결과는 틀릴 수도 있는 형태거든요. 항상 정해진 결과를 우리가 예측하는 게 아니라, 그게 이제 전통적인 DB 기반의 어플리케이션하고 이벤트 기반의 어플리케이션의 차별점이라고 말씀드릴 수 있을 것 같아요. And in here you can see what we are talking about, the contract that you have. For example, here you have an XML
definition of the message that you have to send. Here's another XML definition of the response that you're gonna get, and the Java definition of the functions that you can execute, maybe in the database or maybe in some other application. All right. So this is the model of a request response. So on the order submit event publish, you have a submit. You have the submit order request response, for example. But when it's published, this order service, it can do more than just save the database information on database. It can it can publish the order submitted event. He can publish the order fail event, and he can publish the order shipped event into other systems, other, let's say, queues or topics, where these events can be used by other applications or may just not be used by any event, any application. So there's no contract, there's no definition on what this order submit has to have, nor these other fail, nor this other ship. They're just events being published to a location. 제가 아까 말씀드릴 때 이제 이벤트 기반의 구조는 루즈리 커플드 되어 있고 원웨이라고 말씀드렸잖아요. 그래서 퍼블리싱하는 놈은 계속 알리기만 하는 거고 받고 싶은 놈은 받는 거니까, 그러니까 그 누가 받을지는 모르지만 오더 서밋이라고 하는 이제 서밋이드라고 하는 이벤트가 발생하게 되면 그 다음에 세 가지가 이제 분기가 되는 거예요. 그러니까 오더는 서밋이드 됐다, 또는 오더는 페이드 됐다, 또는 오더 시프트 됐다. 이 세 가지 이벤트가 나올 수가 있는 거고, 그것들을 누구를 지정해서 보내는 게 아니라 퍼블리싱하는 애는 그냥 퍼블리싱하는 거예요. 이렇게 됐다라고. 그러면 그 이외에 다른 이제 마이크로 서비스가 있을 거잖아요. 그렇죠? 처리해주는. 예를 들면은 서밋 되면은 그 다음에는 예를 들어서 이제 정확한지 모르겠지만 결제에 대한 게 나올 수도 있을 거고, 그렇죠? 그건 서밋이 된 다음에 그 서브스크라이브가 하기 위한 행위가 그게 될 수 있겠죠. 그 다음에 시프트가 나온다 하면 거기는 그 다음에는 뭐 로지스틱스나 그런 쪽에서 이제 연결해가지고 움직일 수 있을 거고, 페이드 됐으면은 그 다음에 뭐 다른 또 뭐가 나올 거고, 이런 것들이 이제 그 받고 싶은 애가 원하는 애가 지정해서 이제 듣고 싶은 걸 듣는 거고, 보내는 애는 그냥 자기가 그런 행위를 했다라는 걸 던지기만 하는 거고, 그게 이제 기존의 데이터베이스 시스템은 이게 아래쪽에 남아 있는 것처럼 딱 이게 리니어하게 쭉 흘러가잖아요, 그렇죠? 이게 이제 차이다라고 말씀드릴 수 있을 것 같아요. All right, so here is that same example, but now in a, let's say, in a more structured way to present. So you have that same application before, like the submit order, success and failure. We're not saying that these systems are not useful. This type of system, request response, they're still going to exist. They're still going to have some data being sent back to databases. But sometimes you may have other type of information being published to, let's say, real-time events now. Real-time events systems or applications. So in this case, you have, for example, the marketing BI environment, where whenever there's an order submitted, this marketing BI system might be advised or might take some actions on top of that. Like if he knows that Shangan bought let's say Coca-Cola, a box of 24 cans of Coca-Cola, he might start sending information to Shangan on Diet Coke or Coke Zero or other type of sodas. And the stock manager system might then update the stock on whenever an order is submitted. Then when an order is shipped, he say, oh, there's, again, let's say there's 10,000 cans in stock, but these 24 cans are assigned to Shangan. When the orders are shipped, then he deduct the 24 cans out of the 10,000. We can now, when the order shipped, send information on order tracking system so that he can notify the customer about the location of the cans in real time. And if the order failed or on the order it has been delivered, we can also send a questionnaire poll to the customer to see if he's satisfied with his product, with the shipping,
or even if it has any type of feedback. So if who or where do we generate events? So events can be generated by services like order processing service, like we the one that we saw. So a submit order generates the order submit event or the failed event. IoT devices can generate events, so temperature sensors, water flow sensors, uh, voltage, open door, closed door, all these type of IoTs generate events. And mobile devices, they can generate thousands of events. So like when you have your mobile phone down and then you pick it up, it's an event. When you open that application, that can also be an event. When you swipe a page in your application, that's another event. You can generate location events saying, oh, Adriano is now in Seoul, Adriano now is in Shanghai, now Adriano is in Rio de Janeiro. So you have different locations every time that you have a change in 200, 500 meters. This phone can also generate locations. So what's an EDA, an event-driven architecture? An event-driven architecture is a software architecture pattern that promotes the production, detection, consumption, and reaction to events. This has not been created by Vantiq. This has been around for more than 10 years, if I'm not mistaken. And Vantiq adheres, or let's say goes by how this EDA is defined. So we support EDA support tells that an application to be ADA compliant needs to support multiple streams of events, needs to have the ability to combine streams of event. So having one event of, let's say, of temperature and also an event of weather, so that you know that the temperature is 8 degrees, but the weather is also with 8 degrees. Uh, Ability to react in events in real time. So whenever you have to receive an event, you store in a data lake and do a big query to find some sort of information. That's hardly real-time system, because react to events in real time is reacting like in milliseconds. And if you have to store it in a data lake and then do a big query, these milliseconds has probably be passed. So the ability to react to events in real time is really important, and provide a loosely coupled pub, subs, pub sub, publisher subscription integration model. So allows you to integrate applications from different vendors, from different locations, using a pub subscribe integration model. So if you have, for example, an MQTT server between your applications, if you have a Kafka server between your applications, this is a good way to provide loosely coupled integration. It can scale both horizontally and distributedly. So scale horizontally and vertically. So vertically is when you put more memory, more CPU. Scale horizontally is when you have like 3, 4, 5 dense servers running in a cluster. Distributedly is when you have events being processed in one location, other events being processed in a different location, and maybe you have a big system that could query, that could work together, integrate with these two separated distributed applications. And often is built using reactive programming and supporting capabilities such as reactive stream. This last part is the hardest part to find around. So reactive programming is exactly what makes Vantiq or make other reactive applications react to events in real time. So to give you an idea, so Uber, uh, I would say that neighbor directions or ways, whenever you're looking for directions, it will react in real time on, especially on your location and your request. So requesting the coupon that requests food and detects where your food is and where you are, it reacts in real time to that
that food request, so that order request, and gives you back response to see who is the closest driver, who is the closest location to your place based on what you're buying. So this reactive programming is really, really hard. And usually that's the point that makes a lot of projects fail. Ability to react in real time to the reactive streams of events. 이제 이게 사실은 이제 오늘 이제 벤틱이 가지고 있는 아키텍처인 이제 이벤트 드리븐 아키텍처를 이제 요약 정리한 것 같은데요. 그러니까 뭐 다 뭐 이해하셨을 거는 같고, 그러니까 쉽게 얘기하면은 다양한 이벤트들을 이제 여러 가지 이벤트들을 이제 지원할 수 있어야 되는 거, 그다음에 그런 이벤트들의 상관관계를 분석하거나 또는 이제 그 머지해가지고 취합해가지고서 뭔가를 분석할 수 있는 그런 게 있어야 되고, 그다음에 그 리액티브 얘기 되게 많이 했잖아요. 결국은 이벤트라고 하는 게 패스트라고 그랬잖아요. 과거라고. 그래서 뭔가가 상황이 바뀌었을 때 거기에 맞춰서 뭔가 행위를 하는 거거든요. 그러니까 항상 이게 리액트라는 얘기를 많이 하는 거예요. 그러니까 내가 이제 그 예를 들어서 어떤 이제 규칙을 하나 만들어 가지고서 뭐 예를 들면 내가 이제 엔진을 운영하고 그 가동시키고 있는데 그 엔진에서 이제 센서가 있어 가지고서 그 센서가 이제 온도도 측정하고 그다음에 속도도 측정을 하는 거예요. 그래서 이게 너무 온도가 높이 올라가거나 또는 이제 속도가 너무 빨라져서 과열되거나 하면 문제가 생기니까 이렇게 쭉 두다가 이제 그 이벤트 드리븐 아키텍처에서 조건을 걸어 놓는 거죠. 그러니까 센서에서 온 값이 예를 들어 온도 값이 70 이상일 때 뭘 해라. 이게 리액트가 되는 거잖아요. 그렇죠? 그리고 또는 이제 그 엔진의 회전수가 100 이상 돌아갈 때는 뭘 해라. 또는 온도가 얼마 이상인데다가 회전이 얼마 이상 됐을 때 뭘 해라. 이게 이제 컴플렉스 이벤트가 되겠죠. 조건이 두 개가 합쳐져 가지고 되는 거니까 그런 거에 됐을 때 뭔가 행위를 하게끔, 또는 아까 이 친구 이제 우버 예를 든 것처럼 운전자가 콜을 했을 때 그러면은 그 다음에 반응을 해야 되는데 그 반응하는 사람은 뭐냐면 이 콜을 한 사람의 위치 정보를 기반으로 가까운 사람이 반응을 해야 될 거잖아요. 그렇죠? 그게 이제 항상 리액트 하는 거거든요. 그런 식으로 이제 만드는 게 이 친구 얘기로 이제 쉽지가 않다라는 거고, 왜냐하면 예를 들어서 위치 정보를 가지고서 어플리케이션을 데이터베이스 기반으로 짠다라고 하면 누군가가 이제 요청을 할 때 그 위치 정보를 누군가한테 보내야 될 거고, 그러면은 어플리케이션은 DB를 호출해 가지고서 그걸 쿼리를 해봐야겠죠. 이 사람 근처에 있는 사용자가 누가 있는지. 그런 게 사실은 코딩이 길어지고 그다음에 속도가 느려지는 원인들이 되는 거거든요. 근데 이벤트 드리븐 아키텍처는 사실 그런 것들이 이제 메모리상에서 바로바로 반영하게끔 하는 건데, 그래서 이제 EDA 환경이 리얼타임 그 어플리케이션이 되게 좋다라고 얘기를 하는 거고요. 그래서 하여튼 이런 것들이 이제 이벤트 드리븐 아키텍처의 특징이다라고 이해하시면 될 것 같습니다. So as multiple source of events, and they need to be able to connect multiple event brokers. Here are some samples of platforms or protocols that we support and that you're probably gonna see around in projects regarding real-time or pub/sub systems. So MQTT, AMQP, Kafka, they're very common in MQTT and AMQP, especially on the industrial area. In the manufacturing systems, many of them use OPC UA. Some other use JMS, Java messaging systems. I've seen also Modbus. Many other components in systems, they allow integration using REST over HTTP or WebSockets. Some other provide streaming APIs. If you want an example, for example, video. So you could have a video streaming through an API. And you may have the same event coming from multiple sources. This is something also interesting. Oops. 아까 이제 그 IoT 얘기하면서 이제 이벤트 드리븐 아키텍처나 그런 걸 말씀드렸는데, 결국은 그 이벤트 기반으로 처리하는 거는 처리하는 거고, 실제 그럼 이제 데이터가 오기 위해서는
외부에 있는 시스템하고 연동이라는 게 되게 필요하게 되잖아요. 그러면 이제 인터페이스를 해야 되는데, 아까 이제 그 이벤트라고 하는 거는 단순 데이터 하나가 아니라 데이터 스트림 친다고 말씀을 드렸고, 데이터 스트림은 결국 이제 메시지 기반의 통신을 한다는 얘기거든요. 그러다 보니까 이제 그 표준화된 메시지 프로토콜을 여러 가지를 지원하고 있는 거고, 그 외에도 이제 REST나 또는 이제 웹 서비스 기반으로 또는 이제 만들어서 쓸 수도 있는 거고, 그다음에 또는 이제 필요하다고 하면은 내가 커넥터 같은 것들을 만들어 가지고서 외부에 있는 시스템하고 붙여 가지고서 그 데이터를 처리할 수가 있습니다. 그래서 여기 나와 있는 것처럼 그 하나의 데이터가 이제 여기서 이제 이벤트라고 얘기를 하죠. 이벤트가 그 들어올 수 있는 방법은 되게 여러 가지가 있을 수가 있는 거죠. 벤틱을 이제 계속 이제 진행하다 보면은 그 외부 시스템화가 연계할 때는 소스란 얘기 많이 해요. 외부 소스로부터 가져오기 때문에 소스란 얘기 많이 하고, 그다음에 내부 안에서 움직일 때는 이제 그 토픽이라는 얘기를 하거든요. 그건 이제 그 이벤트 드리븐 아키텍처에서 쓰는 용어인데, 어쨌든 그런 용어를 이제 계속해서 많이 듣게 되실 겁니다. So the capability of correlating events. So this is something really, really important for real-time analysis. So instead of just, for example, doing storing the data and then doing a big query in 2 terabytes of data to look for when the event X has happened, and also the other event, for example, and it was raining. So if you have to store 2 terabytes of data to then do this query, it's not gonna be effective. It's not gonna be a real time event decision application. So if you can, for example, correlate an information when another one event happens at the same time, it will save you a lot of time to take a complex decision. So you can also do a situation on when an event happened and the other one may not happen, or when one happened before, when A happened before B happens. You may also need to adjust or cope when there's a fixed or dynamic ordering. You have to correlate with different rates. So you may have an event that's happening every 5 seconds and correlate with another event that happens every 7 seconds. So you need to be able to adjust that. You cannot only wait that an event happen at the same time or real time with another one. You have to be prepared for these time differences, order differences in your application. It's kind of a little bit complicated to translate, I guess. 이게 이제 그 이벤트 드리븐 아키텍처에서 가장 이제 이슈가 될 수 있는 그 복잡한 이벤트에 대한 처리에 대한 얘기거든요. 그러니까 아까 잠깐 예를 든 것처럼 그 제가 또 많이 드는 예 중에 하나가 에어컨 예가 있거든요. 우리가 이제 그 스마트 홈을 만드는데 안에 이제 그 에어컨을 장치하고 에어컨을 이제 자동으로 가동시킬 건데, 예, 그런 게 나올 수 있잖아요. 그러니까 에어컨을 가동시키기 위한 조건들이 몇 가지가 나올 수가 있는데, 우리가 가장 많이 예를 들 수 있는 게 이제 온도 같은 게 있을 거고, 온도나 습도, 그다음에 사람, 그런 게 있을 수가 있잖아요. 그러면 예를 들어서 센서는 사실은 정보를 계속 생성하잖아요. 밖에 온도를 재는 센서가 있어가지고서 실시간으로 계속 온도를 재가지고서 데이터를 생성할 텐데, 그거는 이제 계속해서 랜덤하게 막 계속 생성이 되고 있을 거잖아요. 그리고 동시에 그 습도가 있어요. 습도도 마찬가지로 재개되겠죠. 그래서 현재 습도가 얼마인지. 그래서 이제 단순하게 뭐 온도가 밖에 온도가 30도 이상일 때 에어컨을 켜라 라고 하는 건 되게 쉬운 얘기가 되겠지만, 이벤트 코릴레이션이라고 하는 컨셉은 뭐냐면, 그렇게 이제 하나의 온도 센서를 가지고 있는 거고, 그 다음에 그 온도가 30도 이상인데, 근데 밖에 이제 습도가 없으면은 사실은 에어컨 안 틀어도 시원하잖아요. 그러니까 거기에 이제 추가되는 거죠. 습도가 70% 이상일 때, 그럼 두 개가 만족할 때 에어컨을 켜라. 근데 아까 말씀드린 것처럼 그 온도하고 습도가 동시에 발생하지 않는 거잖아요. 센서 데이터를 만들어낼 때. 그리고 그 두 조건이 만약에 만들어지면 기존의 데이터베이스 환경이라면 어떻게 되겠어요? 센서가 만들어진 정보들을
서버로 보내주면 서버는 그걸 다 저장을 할 거잖아요. 그렇죠? 그리고 나서 예를 든 것처럼 30도 이상의 70% 이상의 습도를 조건을 만들어내려면 그거를 쿼리를 해야 될 거잖아요. 그렇죠? 두 개를 만족하는 거. 그리고 그러면 그걸 시간은 또 어떻게 할 거예요? 이게 복잡해지는 거거든요. 그래서 그거를 그러면 이제 콜레이션이라고 하는 거는 이제 그런 것들을 이제 그 이벤트 드리븐 아키텍처에서 정의하는 거예요. 그래서 그 예를 들면은 기간을 이제 1분이나 아니면 한 10초 정도로 두고 10초 안에 이제 듀레이션을 가지고서 기간을 가지고서 그 센서 그러니까 A 예를 들면은 온도가 30도이고 그다음에 10초 동안에 습도가 70%가 동시에 나오는 조건이 되는 거죠. 그리고 그게 만약에 좀 더 나간다고 하면 그 상황이 지속이 한 20분 이상 됐을 때 에어컨을 켜라. 그런 것들을 이제 이벤트 콜리션에서 그 CP 환경에서 이제 만들 수가 있다는 거고, 그런 게 이제 아까 말씀드렸던 기존의 데이터베이스 환경에서는 실제 만들려고 하면은 굉장히 복잡해진다는 거죠. 쉽게 코딩하기도 쉽지 않고, 거기에 또 만약에 아까 말씀드렸던 조건이 하나 더 들어가가지고, 그리고 그 방안에 4명 이상 됐을 때 켜라. 이런 게 들어가면 이제 완전히 복잡해지는 거죠. 이제 그런 것들이 이제 CEP 환경에서 이벤트 콜리레이션의 컨셉을 가지고 있으면 되게 쉽고 빠르게 이제 어플리케이션들을 만들 수가 있는 거죠. So we talked about React real time, but just one thing that I want to point out here that is important. So in a system, I'm going to give you an example of a dashboard, for example. So many people, many customers, they tell you that they want a dashboard about the systems, about the, let's say, the IoT. They do that because that's what they're used to see or used to listen for. In an environment that you have, for example, 10,000 sensors, how will you put that in a dashboard? How will you process that in real time? So that's why event-driven architecture, the reaction real time, we look for risks and opportunities. Because when there's a risk or when there's an opportunity, that's when you show the data to the user, or that's when you take an action. And the action or the action, or let's say show the user the information, is really important when there is this risk or opportunity. Otherwise, let's say it's just business as usual. There's not much need for human intervention. That's why I wanted to highlight the risk or opportunity situations that are important for reaction in real time. 이제 이게 큰 이제 차이점인 것 같은데, 이제 제가 잘 아는 후배 중에 이제 그 IoT 쪽 하는 친구가 있거든요. 그 친구한테 이제 이벤트 드리븐 아키텍처나 이제 그런 걸 얘기하면서 가장 큰 차이를 그 친구가 얘기하는 게 뭐냐면, 데이터베이스 기반의 어플리케이션은 데이터를 저장하는 거가 이제 목적이잖아요. 이벤트 드리븐 아키텍처는 데이터를 저장하는 게 아니라 데이터를 흘려보내면서 거기에서 내가 원하는 상황이 발생했을 때 뭔가 행위를 하는 게 이벤트 드리븐 아키텍처의 가장 큰 특징이거든요. 그래서 이벤트 드리븐 아키텍처는 기본적으로 데이터를 저장하는 컨셉이 아니에요. 흘려보내면서 거기서 내가 필요한 정보를 파악해가지고서 행위를 하는 거지. 그래서 여기서 이제 첫 번째도 보면은 그 저장할 수도 있는데 이제 특별한 목적이 있어가지고 BI나 또는 데이터 레이커에서 저장하기 위해서 저장할 수는 있지만 그거 자체가 목적이 아니라 첫 번째 줄에 나온 것처럼 이벤트 드리븐 어플리케이션은 이벤트를 실시간으로 처리하면서 거기에 리액트하기 위해서 만들어지는 거다. 이게 가장 큰 이벤트 드리븐 아키텍처의 특징일 것 같아요. 네. So, as I said, loosely coupled architecture to integrate applications into systems to make them more resilient than tightly coupled traditional approach. So if you have, I think I have a slide here or another presentation. If you have like different applications and these different applications can exchange data in a loosely coupled way, you see how we can make a very integrated system in a way that allows you to grow bigger in a very easy way. And horizontal and distributed scalability, we talked about that before. So horizontally,
need to be able to increase the load in distributing them around servers in a cluster. And distributed scalability allows you to distribute the load based on especially, let's say, location. So imagining a telco that have all these, let's say, the 4Gs or 5Gs towers. So if the user is driving by a road, if we could process that data in each of the 4 or 5G towers, instead of having to send that data into the tower and then to a backbone and then to a data center, process the data, send back to the backbone, send back to the tower, then to send back to the user. There's a lot less latency when you process it closer to the user. That's why it's so important to have this distributed scalability. So in some scenarios, like object recognition, if you have to send a whole video stream across a network, it's really, really hard and probably impractical in terms of reacting to an object in that video in real time. Okay, so that's it for this presentation. Let me stop this one. I'm gonna get the next one. Some of them are really small, some of them are a little bigger. I'm not gonna go through all of the slides, or may not take all the time. So I'm gonna talk a little bit about Vantiq applications and system in this one. It's pretty straightforward. So the idea is that applications in Vantiq represents discrete business functions. So you have a smart parking application, you may have like an intelligent street lighting, and these applications are usually developed in a tactically way. So you don't have to worry about how they're gonna fit in a bigger strategy. You may think of a smart parking application for the city of Seoul. You may think of intelligent street lighting for the city of Seoul. And these applications together, they can then become a system, a smart city system that integrate all these smart parking application events that either you send to the smart parking application or you receive from the smart parking application. Same thing for the intelligent street lighting. And this integration, I'll show you in a few slides, it can be all done very loosely coupled. And instead of being tactically approached, it's more like a strategic approach to these systems. So, and Vantiq categorizes these applications as a user or data-driven application when they represent a more traditional application, like a data entry application or application where the user has to press a button to start some application, some interaction, and event-driven application. So event-driven application, they are based in events, originated in events. And then you have the event-derived application, and you have the collaborative application where you have integration or interaction with people. So I'm gonna show some examples. So the event-driven application, it's as I said, it's invoked by the arrival of an event. So you may have a event-deriving application where, for example, a user, not a user, let's say a car. This car is an ambulance, and this ambulance, it needs to get to the hospital as fast as possible. So when this ambulance is approaching a traffic light, this event of location change, when it gets to the system identifies that this ambulance is close to the stoplight, changes that stoplight into from red to green, so that this ambulance can flow in a smoother way. So this is all very similar to collaborative applications where you notify a user. Let's say you send a
a request or send an emergency uh, notification for a user, the user go to his phone, look at that information, and press a button saying that's okay or that's not an emergency, so he can interact with the data. And you have user data driven application. Like an example, you could have a system or a form where a user can go to. He doesn't receive that notification, just go to a web page and say, I want to visit Shangan. So I go on and say, I'm going to visit Shangan from 9 to 10 to 20 p.m. And my name is Adriano. So this system basically stores that data into a database and may notify Shangan saying, hey, Adriano is going to visit you. Are you agree? Do you agree with that? Are you okay with that? Shangan then goes, okay, yes. And that information gets sent back to me. But it was originated based on a data that I entered. So let's take a look at the system integration. So there are some integrations some approaches on how you can integrate a system. You can connect each one of them talking to each other. So in this example here, you have the smart parking application talking directly to a car tracking application. And the traffic management application also talk to the car tracking and to the intelligent lighting system. This is a way to build it. Even this could be done through a loosely coupled pub sub subscription, pub sub approach, or you can do it in an even bigger way, where all this, let's say, all the data, all the events from smart parking, from the traffic management system, they're published into an event broker, and then you have car tracking applications and intelligent lighting applications driven by this event that are published there. They're still integrated into a whole big system, but now they're still loosely coupled, but now they have an event broker, like a bus of event. This will help new applications to use previously published events without having to go to the publisher, changing that to publish to another application. You already have the event broker publishing all the events in an enterprise catalog. So the traditional approach to system designs architecture has always been like top down. So you say, oh, I'm gonna work on a smart city system. So you start designing the whole architecture, imagining all the systems that you need, then imagining all the components that each system will need. It takes a long time. And all of these systems are usually integrated with a API approach and usually tight coupled, tied up, integrated. The it's not there's a problem with this, but the way that Vantiq approach this help us avoid some issues that you would have with, especially with the timing. So let's say that if you're now starting to design a system in a, let's say, traditional approach, if for you to design this type of system, smart system for smart city, for example, it might take you a whole year just to design this system. And 1 year from now, you're probably going to have new sensors, new systems, new applications, new people. So you're probably going to have to redesign it pretty soon after you finish designing this. What the way that Vantiq approaches is that the idea that we have is that you have building blocks and you integrate them loosely so that you can have like fast, quick um, wins. So you develop a smart parking application uh, and literally ignoring a traffic light system. But when you want to integrate them, you might want to integrate them using the events that one generated and the other, so that you see, for example, that you need a parking spot, but you're very far.
So it's gonna take you maybe, let's say, 20 minutes to get to the parking spot that you expect to get there. If you get there in 20 minutes, it's probably gonna be full. Let's give an example. So what the parking smart parking system could do is reserve a parking spot for you so that you don't waste your time before you get there, or it computes the time that the amount of people that usually uh, parks the car there, and sends back to the system, say by 20 minutes, that's the time that you usually take together, you're probably going to be, the parking is probably going to be full. So I recommend you trying another parking. So the whole system can become intelligent just by building separate different blocks. So that was the idea that I wanted to give you between what an application is and a system is. So let's now talk about ingesting events. So again, um, some of these scenarios are pretty simple. Sorry, applications, presentations. Some of these presentations, they're simple and fast. And to give you a better idea of what Vantiq is, by the end of this session, I'm gonna do a demo for you guys, okay? So the concept of ingesting events allows us to understand and how to create event-driven application. How can we understand what are these applications driven by events? And where can we ingest the events from? Some events are pushed by Vantiq, sorry, they're pushed into Vantiq. Some events can be pulled from other systems. And the difference between pushing events into Vantiq and pulling by other system is usually the real time. So pushing events into Vantiq, like a temperature reading, like a door that gets open, a person that enters the store, whenever you push the event into Vantiq, it allows Vantiq to become a real-time event system. When you have to configure Vantiq to pull the data from other systems, like a database, let's say every 5 seconds or every 10 seconds, although it might seem very short, this period of time, it stops being real time. So there was a 4-5 seconds delay that might have, for example, for 1 hour, they might never have an event, and we are still querying every 4 or 5 seconds for something that never happened. So usually, when possible, we try to push events into Vantiq. In Vantiq, the event producers are known as sources, might be topics. We have the enterprise connector or extension sources that allows us to connect some external event sources. We used to have a separate event that now is just integrated as one big event called Pronto. That's our intelligent event broker. In these sessions, I like to talk about it because it's the event catalog. It's easier to understand when we talk about it separately. And we also have the REST APIs and the SDKs that allows you to integrate external applications or external pages, systems into Vantiq. I'm gonna show them also. So this is a sample application, sample architecture of how we can integrate information, how we can ingest information into Vantiq. So using the SDKs for Android, iOS, or JavaScript, you can ingest events from mobile clients or web clients into Vantiq using our microservices interfaces. You can have an external application sending information into Vantiq directly over HTTPS or a WebSocket. You may have an enterprise connector that allow you to connect on-premises source, like a database or an OPC UA or some other type of protocols, convert these protocols and have it talking to Vantiq using a WebSocket. Or you may use one of our out-of-the-box sources that connects, for example, MQTT, AMQP, Kafka, and so on and so forth, where you can
ingest events, and later on you're gonna see how we can publish these events as well. I'm gonna show you some of these events. I'm gonna talk about the enterprise connectors. I'm gonna do a demo, so I'm gonna show them show them to you. Just quick talk, like we already have some of them ready, like UDP, JMS, JDBC. For example, if you want to query data from a database, a SQL database, an Oracle, MySQL, when you want to do object recognition in an image or a video stream, we have also ready for you to use object recognition extension source that uses OpenCV or TensorFlow or YOLO to run algorithms, deep learning algorithms on video or images. And we have other type of connectors. I'm gonna show you. Topics are an internal part of Vantiq that allows us to have a distributed event bus inside of Vantiq. We use it to move events around Vantiq and allows us to receive events also from external system using Vantiq's SDKs or REST API. You're gonna see topics are the best way to receive events because these are not being sent to a database. These are just being sent into memory. And if you, let's say, the event does not match one of your queries for an interesting event. So if it's not a opportunity nor a risk, you could ignore this event in the topic, and that will not consume any, basically not consume any resource from your machine. These are some of the ideas that you may have on how sources and topics can integrate each other, can talk to each other. So an MQTT is MQTT broker is an external system. It can be connected using an MQTT source. Based on this MQTT source, we can create a rule that will automatically publish an event to a topic. And we may have another rule listening to this topic. And this rule may proceed doing some other type of activity. So for example, sending an email to an email source or connecting to an external source like a web service. So let me give you, do you wanna go over tell me which slide you want me to show. 저기 아드리아노가 데모 보이기 전에 지금 한 거 잠깐 설명 좀 드릴게요. 그러니까 어플리케이션을 만들거나 시스템을 개발한다고 하면 과거의 방식으로 보면 우리가 해야 될 게 뭐냐면 일단은 그 데이터 소스를 먼저 정하잖아요. 그렇죠? 그래서 데이터베이스를 연동하려면 데이터 소스를 먼저 정하게 되고 그런 다음에 이제 데이터베이스 설계를 하고 그다음에 데이터베이스하고 인터페이스 작업한 다음에 이제 코드 개발을 하죠. 이제 오늘 이제 지금 이제 그 아드리아노가 했던 내용은 뭐냐면 그러니까 이벤트 드리븐 아키텍처에서는 이제 데이터가 아니라 데이터 스트림 형태로 바라보게 되는 거고 그럼 그 스트림 형태로 들어오는 데이터를 이제 인지해야 되잖아요. 인지한다는 게 이제 받아들인다는 얘기가 되는데 그러려면 이제 그 데이터의 소스가 두 가지가 될 수가 있잖아요. 그러니까 벤틱 시스템 안에 있는 데이터 스트림을 가져오는 경우도 있을 수가 있고 또는 외부 시스템에서 발생한 데이터를 가져올 경우가 있을 수가 있잖아요. 그래서 이제 외부에서 데이터를 가져올 때 그러면 아까 제가 이제 데이터베이스 기반의 연동해서 말씀드린 것처럼 인터페이싱을 해야 되는데 그럴 때 이제 우리가 바라볼 수 있는 게 소스나 또는 이제 엔터프라이즈 커넥터라고 하는 게 그런 의미예요. 그래서 외부에 있는 시스템을 이제 얘기를 할 때 이제 거기에 연계한다고 했을 때 이제 소스라는 용어를 쓰는 거고 그다음에 소스도 이제 빌트인 되어 있는 게 있고 아닌 게 있는데 아까 이제 그 이벤트 드리븐 아키텍처에서는 이제 메시지 형태로 들어온다고 말씀을 드렸잖아요. 그러니까 대부분 이제 그 MQTT나 또는 AMQP나 뭐 기타 여러 가지 이제 형태의 것들을 가져올 수도 있고 그렇게 이제 정의되어 있는 센서로부터 인터페이스도 있지만 또는 어떤 경우에는 그 센서 장비를 만든 업체에서 표준화된 방식으로 인터페이스를 제공하지 않을 때도 있거든요. 그러면은 이제 그런 인터페이스 할 수 있는 이제 커넥터를 만들어야 되는데 그럴 때 이제 그 벤틱에서 제공하고 있는 SK를 이용해 가지고서 커넥터를 만들어서 둘이 통신할 수가 있는 거예요.
그게 이제 외부 시스템하고의 벤틱하고의 데이터를 인지하기 위한 방식은 이제 소스를 정의해서 하는 거고요. 그게 이제 그 다음에 그 안에 있는 벤틱 안에서 사실은 데이터가 왔다 갔다 할 수도 있잖아요, 그렇죠? 아까 이제 제가 이제 얘기를 할 때 퍼블리셔나 또는 서브스크라이브 얘기를 했는데 그러려면 이제 그 내부에서 이 데이터가 흘러갈 때는 정의하는 게 이제 그 토픽이라고 하는 걸 이용해서 이제 서로 왔다 갔다 하게 되는 거예요. 그러니까 외부 시스템일 때는 소스, 그 다음에 뭐 엔터프라이즈 커넥터라는 얘기를 많이 하게 되는 거고 안에 있는 시스템, 벤틱 안에서의 움직임 흐름에 대해서는 이제 토픽이라는 걸 통해서 흘러간다. 그렇게 해서 이제 데이터를 인지한다라고 보면 되는 것 같고, 데이터를 인지하면 그 순간부터 이제 벤틱은 뭔가 행위를 하게 되거든요. 아까 제가 이제 벤틱이라고 하는 게 그 많이 사용하고 있는 비즈니스 패턴들을 정의해서 그다음에 그런 것들을 이제 그 상황이 됐을 때 반응하게끔 하는 식으로 만들어진다 그랬잖아요. 그러니까 이제 인제스트 한다는 얘기는 데이터를 이제 인지하게 됐고 커넥터나 또는 이제 그 소스 또는 이제 타입이 정의된 걸 통해 가지고서 토픽이 정의된 걸 통해 가지고서 이제 인지하게 됐고 그 다음에는 이제 그 데이터를 이해하기 위한 행위로 뭔가를 하고 그런 다음에 그런 이해한 데이터를 기반으로 해서 처리하고 하는 그런 행위들을 이제 그 하게 될 거고요. 이제 그 말씀드렸던 그 소스다가 여러 가지 이제 그 메시지 기반의 소스도 있고 그다음에 REST API 기반의 소스도 있고 여러 가지가 있었는데 그런 것들에 대해서 이제 아드리아노가 이제 좀 이제 데모를 통해서 보여드리게 되고 아마 데모를 보시게 되면 좀 더 이해가 빠르실 거예요. 왜냐하면 이게 설명만 들으면 사실은 그 EDA나 이런 쪽에 이제 실제 안 해보신 분들은 좀 지루할 수가 있거든요. 예, 아드리아노? All right. All right. I'm gonna do a demo so that you guys can see what we are talking about. Now let me. I don't need this one. I need this. Okay. So in this demo here, I just want you to see. Oh, let me refresh. So that you understand. Let me just reconnect. I'm gonna demo an example that you have something very similar in the labs. So here I have two topics. There I'm receiving this information from in a topic from, for example, from 5 different sensors in 5 different equipments. This sensor, I have one for RPMS and I have one for temperature, and they're arriving at different times. So the RPMS sensor sends data every 5 seconds, and the temperature data sends data every 9 seconds. As you can see, I receive them asynchronously. One doesn't know about the other. Okay, so in my situation here, I have events arriving directly to Vantiq, being pushed. So I'm not using a source. I'm gonna show you in a minute, but I want to show you the possibilities of integration. I'm gonna create here a demo topic, so training topic, so that you can see how easy it is to send data into Vantiq. Right away, I'm just creating a topic and I'm gonna look to see what is the data that I'm gonna receive. And to integrate Vantiq with this topic that I just created, I don't have to prepare or create some complex API integration. Vantiq already does that for me. So all that I need is a token. So I'm gonna create an access token that I already have here. So I copy. So let me create a new one so that you guys can see. So I'm gonna create a train. I'm gonna put it for, oops, 200 years is too much. Let's just keep 100 years. I'm gonna copy this topic, and I'm gonna use Postman. Postman is an application that is really useful for us and helps us to test or integrate, especially see what's going on with many REST APIs. So what I'm gonna do now, I'm gonna create a new interface, a new test. Yeah, new test. Instead of get, I'm gonna do post.
Then I'm gonna say the URL is https internal.vantiq.com. Oops, internal.vantiq.com/API/v1 resources topics //demo. No, let me see the name. Demo/topic. Demo/topic. Now I'm gonna put the token equals. And in the body, I'm gonna send a raw JSON. I'm gonna put test 1, 2, 3. So as you saw, I did not prepare anything in my topic. I just said it's the name and I created a token. So Vantiq, when I'm sending this JSON with this token, Vantiq understands that I'm talking about this demo topic, that by that token, I'm talking about this namespace, and I'm authenticated that I can use this one. So here it is, the information that I sent, test 1, 2, 3. If I send another information, and let's say another, I'm gonna put a string now. Send. There you go. So again, very easy, very fast to integrate using topics. Another way to integrate is using sources that we set. So sources, here you have, I have some sources that are ready, but I can always create new sources. So out of the box, we have created for you the ability to integrate with AMQP. So it's I forgot, advanced messaging queuing protocol. I think it's advanced. We have the integration. Let me just click in each one of them. So whenever you click in each one of them, there's some information that shows up here. So for example, you have the properties that your username, the password, the message type, the server URI, the topic, and it's very similar to the MQTT. So same capability, same properties. You need to put a source name. Like that. You need to put a source name, and then you have the properties. What is it that you're gonna do? Server URI, topic, and with Kafka, you can put the properties on what are the topics they're gonna use, what are the servers. When you're talking about chatbot, we created an integration to integrate with Microsoft's chatbots so that you can send and receive messages from Microsoft chatbot system. You could do that integration with other chatbots available in the market, but it's just a matter of configuring the REST or the integration. We also have the ability to send emails. So here you configure the server URL, the port, the username and password. Oops, my bad. You can also connect to Google Cloud Pub Subscribe. So here is a property. What is the project ID? The Google key in JSON. If it's if you want to pull it, you can pull a pulling interval, the subscription ID to receive the information, to connect to the topic. You also mock is just to simulate a source. Mock is nothing but simulation. So you create a procedure to simulate sending or receiving data. Pubs a push notification. So this allows you to connect either to the Vantiq mobile app. With Vantiq, if you go to the Google Play Store or to the Apple Store, you have Vantiq's application. We'll talk about it later, but it allows you to send notification to the user, but you can also configure custom application. So if the user already have their own application, if you already have your own application, you can configure the Android ID, the Firebase server key, same thing for iOS, and Vantiq will be able to send a notification to these applications. We can connect to a SMS source where you can publish
source to, in this case here, Twilio, and then you send me a message notification to a phone. I also use this Twilio integration for WhatsApp integration, and the other one is remote. So with remote, you can connect to a REST API using a web service. So just to give an example, source, I connected to Google. So I have a connection with the Google API to get directions. So with this, I can pull, not pull the, sorry, not pull the source, but I can query the source passing along for some properties. So these are some ways for us to integrate sources with Vantiq. Usually, I like the topic approach, because let me just show you an example. Whenever you are creating an application, I'll show you a little bit later. But so whenever we start to build an application with Vantiq, we start thinking about how are you going to design it. So to show you, to not take so much time from today from you guys, I'm gonna show you one application ready. And tomorrow I'll start showing how to design this application. So here you have an application that's receiving all those temperatures, all those RPMs every 5 seconds, every 9 seconds. But again, as I'm receiving this in a topic, what I could do is, instead of, let's see, just quickly, instead of just receiving all the data, working on all the data, so that whenever there's a problem, whenever there's a dangerous situation, I act on it, I could go ahead and say, let me do it a little bit better. So as you can see, there's only one temperature that's above 200 degrees. So if I come here and I edit this to say, hey, I just want to receive the temperature, I just want to receive these events whenever the temperature is over 200 degrees. Take a look at what happens. So now I only have one event here. Instead of having all those 5 every 9 seconds, I'm only going to have one every 9 seconds. So this will make my application much more performance wise, because it's let's say ignoring all the other data. In my scenario here, I don't want to ignore this data for now. So what I can do is I can just delete this, click OK, save, clear the badges. We're gonna see that information right away, all these 5 events right away. And by the way, these numbers that you are seeing on these boxes, these numbers are the events that are arriving. So Vantiq is a real-time platform, because after you develop the application or the collaboration and you save it, Vantiq, let me just show it again for you. So this generating, so Vantiq just deleted the application, and when I enable the application again, Vantiq generates my code and put it to work right away. So I can see if there is a problem, or if everything is working as expected. Oh, I promised to show a little bit more. So we have a repository also that has what we call extension sources. So extension sources allows us to connect more protocols, more data systems that are running, for example, on premises. So you can connect a CSV data source. For example, I had a customer that had a system that was, instead of using a REST API, he asked me if I could connect through a FTP, and this, not FTP, but a folder, and this folder would generate CSV files. So we created a CSV source so that I would read the CSV files and send the data to Vantiq directly.
So this was another way to integrate. So easy Modbus. So we connect. I had another customer that needed to connect using Modbus. That's a protocol a lot used by ABB. It's a German manufacturer of sensors and machines, automation machines. So with the Modbus, we were able to query them remotely and connect all these sensors. So JDBC, this one is a lot used. So whenever you have a database, an external system that sits on an Oracle DB or a MySQL DB, it's pretty useful to connect. JMS, as I said, like Java messaging service or queuing service like MSMQ, MQ series, you can connect to them. Object recognition. So this one, again, very useful to connect with video streams, and it all runs on premises. So this object recognition source, it will run on premises, reading the information directly from the camera or reading from the network's video stream or a file or an FTP retriever, so that we can read the video stream, cut the pictures, the frames, and analyze them and send to Vantiq. Let me see if there's a picture here. I don't know, there's no picture there. The pictures, there's one here. So this extension source, they will send to Vantiq only the image generated and only when there's the object that you're looking for. So let's say there's no, I don't know, you're looking for a person in a picture. So as long as there's nobody in the picture in the video stream, there's no events, there's no notification. So Vantiq is not receiving a video stream. Vantiq is not processing a video stream. The processing is all done locally. So the extension source is processing all that video, and whenever it finds the person in that video, it will send to Vantiq either the picture or the event or whatever you need, and you configure it to do. And this is just the operation, so how it connects. And just as a quick interesting idea, as this extension source usually sits behind a firewall, how we created is that it will start behind the firewall and connect to Vantiq, so that this connection is from inbound or inside the network to outside the network. And usually this connection is not blocked by firewalls, especially in the port 443 SSL. So it will create a WebSocket with Vantiq, and this WebSocket will allow Vantiq to also to receive notifications and also publish queries back to the extension source. Okay. So this is what I wanted to talk about right now. Let me see this other one. Yeah, okay. So do you want me to stay in this screen? 오늘 이제 그 데모를 잠깐 보여준 거는 사실은 그 외부 시스템에서 가져오는 게 아니라 여기서 이제 데이터 제너레이터 통해 가지고서 데이터 생성한 다음에 하는 거라서, 소스로 이제 아까 여기 보신 것처럼 토픽으로 연결했잖아요. 제가 아까 잠깐 설명드릴 때 외부 소스 전송할 때는 소스를 해서 하거나 익스터널 커넥터 이용해서 이제 소스를 통해서 가져온다고 말씀드렸고, 내부에서 데이터를 가져올 때는 이제 받아들일 때는 이제 토픽량을 이용한다고 말씀드렸잖아요. 그래서 이제 이 친구가 이제 처음에 토픽을 정의한 다음에 가져온 걸 보여드린 거고, 그다음에 두 번째는 이제 데이터가 생성이 돼서 쭉 들어오는데, 그 처음에 이제 데이터가 들어올 때, 이벤트 스트림이 데이터 스트림이 들어올 때 그 조건을 딱 걸어가지고서 그 아까 온도가 100 이상이었나요? 그렇게 설정하니까 들어온 데이터가 싹 줄어들었잖아요. 그건 뭐냐면은, 그러니까 굉장히 많은 데이터가 발생할 때 필요 없는 데이터를 이제 전처리해버리고서 처리하게 되니까 사실은 그만큼의 데이터 버도 줄이고 시스템 버도 줄이고 저장해야 되거나 처리해야 될 양도 줄어드는 거죠. 그런 것들을 이제 유기적으로 또는 이제 동적으로 할 수 있는 게 이제 벤텍의 장점이라고 말씀드릴 수가 있을 것 같아요. 그냥. Okay, so this one is done.
let's talk about this one. So processing events. Let me here. Okay, so so the idea of processing events in Vantiq is exactly as we've talked before, but we have to repeat this several times because believe me, it's not so intuitive as it may seem. And when you start creating applications in Vantiq, this is probably gonna come back to you several times. Vantiq is a platform to react to events. So there's nothing in Vantiq that happens because you push the button and it start processing. Vantiq is not an application that will be querying a database all the time. Vantiq is an application, is a platform that allows you to create applications that will respond to real-time events, or will respond to events in real time. So here on Vantiq, we have the app builder and the rules. The app builder is that component that you saw, is a way to generate code, to generate rules, to generate event streams, to generate procedures, all graphically and all in a very easy way. So instead of coding, you can just drag and drop boxes, and these boxes have predefined applications. From time to time, Vantiq creates new tasks, and Vantiq, the Vantiq engineering team creates new components like this. So, but you can always, if there's something that if you need and Vantiq doesn't do, you can always create them all using a procedure. Okay. The rules are the programmatic mechanism processing all these events and allow you to do some more, let's say, advanced things. So let me go back. Instead of creating all these boxes for many events, for many circumstances, you could create your own rule that will process at specific times. 좀 부연 설명을 드리면, 아까 제가 이제 그 벤틱 설명해 드리면서 그 로코드나 또는 노코드 기반이라고 말씀드렸잖아요. 그러면서 이제 이 앞 화면에서 봤던 게 사실은 이제 데모 할 때도 보여드렸고 했던 게 이제 사실은 이제 앱 빌더라고 해서 그 비즈니스 프로세스나 로직을 이제 그 설계하는 그 화면이거든요. 그래서 그 각각의 이제 그 패턴들을 드래그 앤 드롭 형태로 갖다 놔가지고서 비즈니스 룰들을 이제 로직을 정의하는 거고, 근데 그 비즈니스 세팅을 정의해 놓은 게 있는데 사실은 그게 모든 걸 다 해결할 수 있는 건 아니잖아요. 그러다 보면은 이제 내가 정의를 해가지고서 그런 것들을 만들었어야 될 경우가 있거든요. 그럴 때 사용할 수 있는 게 여기 나와 있는 이제 룰이라고 하는 거고, 그 벤틱은 그 내부적으로 베일이라고 해서 VAIL이라고 하는 베일이라고 하는 스크립트 랭귀지를 가지고 있어요. 그래서 이제 뭔가 이제 코딩을 해야 될 필요가 있을 때 이 베일이라고 하는 이제 랭귀지를 이용해서 하게 되는데, 이거는 이제 그 자바스크립트 플러스 C코어를 합쳐놓은 거라고 보시면 될 것 같아요. 그래서 이걸 이용해 가지고서 이제 정의된 패턴이 없다라고 했을 때 여기다가 이제 만들어가지고서 룰로 만들어서 쓸 수가 있는 거죠. 그래서 뭔가 행위를 아까 말씀드린 이벤트가 발생했을 때 거기에 대해서 뭘 할지를 이제 여기다가 정의해가지고 하는 거죠. Okay. So as a general approach, what we usually do is we start whenever you have to create an application, after you have designed this using the system modeler, and I'm just going to show you later, we go for the app builder. If the app builder, for example, is
not, let's say, not doesn't have all the components, or it's too complex to generate one simple rule that you just needed, you can just go for the rules. But usually we start with the app builder. Let me, I think I showed you the app builder, but let me just quickly show you the rule. So here is an app builder, and I'm gonna show you a rule that I have defined. So here's an example of a rule. So I have a rule that whenever a publish occurs on a read my as message, where a message value is over 5, I want to publish this in another topic. So to do this in App Builder, I would need like 3 boxes. And to do this in here, in the rule, I use just like 3 lines. So in this case, it was much simpler to create. We're gonna talk about the syntax here. And maybe you've noticed, or you will notice, this is not like this is not Java, this is not JavaScript, but it looks like something that you've seen. That's because we are using Veil. It's Vantiq automation and integration language. It's it's a layer, or it's a language that abstracts the complexity of reactive programming and allows us to create also a distributed environment and protect the database from the application, and using a language that makes it easy to develop too. So we'll be talking about this on Wednesday, if I'm not mistaken. Let me see what's next. Resources. Yeah, okay, let's talk about resources. So I'm going to talk about the components of Vantiq. What are the resources? What we are usually going to be talking about. Just 1 second. Okay. 그 오늘은 개발 벤틱에서 개발을 하는 것 자체보다는 그 이벤트 드리븐 아키텍처는 벤틱에 대한 기본적인 컨셉하고 그 다음에 벤틱에서 쓰는 용어들에 대해서 주로 설명을 하는 거거든요. 그래서 왜냐면 오늘 앞으로 이제 5일 동안 진행하는 교육안에서 계속 이런 관련된 용어들을 계속 많이 쓸 거기 때문에 거기에 익숙해지는 시간이라고 보시면 될 것 같고요. 그래서 이번 세션은 벤틱을 이제 개발자 자체보다는 이제 아키텍트나 그런 관점에서 보면 컨셉이나 그런 것들을 알아야지 이제 구성을 하고 이제 설계를 하잖아요. 그런 관점에서 이제 바라보시는 설명일 것 같고요. 그래서 벤틱 안에 있는 어떤 모듈들이 들어있고, 그러면 각각의 모듈들이 어떤 역할을 하는지 그런 것들을 이제 이번 세션에서 설명을 좀 드릴 거예요. 그래서 이제 여기 보면은 기본 모듈, 그 다음에 클라이언트 사이드에서 돌아가는 모듈, 그 다음에 설계할 때, 그 다음에 아까 사실은 이벤트 드리븐 아키텍처를 가지고 있다는 얘기는 뭐냐면 이벤트 브로커가 되게 중요한 역할을 하거든요. 그런 이제 프론트라든지 또는 이제 관리자 관점에서 사용할 수 있는 여러 가지 리소스들, 배치할 때, 어플리케이션 배포할 때 어떤 것들을 이용할 수 있는지 그런 거를 이제 이번 세션에서 말씀을 드릴 겁니다. So some of the components that we're going to talk and you're going to see are, let's say, the basic resources. What is Vantiq made of? The client resources, like the how you develop clients, how you develop a dashboard or a mobile app. Modeling resources, so the app builder, the collaboration. Some resources that we attach to what we call Pronto. That's the event broker. Now we just call it broker because we are also promoting services. Some administration resources, how you configure users, how you configure groups, how you configure who has access to each component, and deployment resources. So how you make to publish from one, let's say, server or one environment to another. So the basic resources, well, some of them, for example, sources that we saw how we integrate with external systems, rules, how we enable what we call the situational awareness, how this tool are triggered by events. So these rules, every rule is triggered by events,
there's no way to go in Vantiq say, hey, start this rule. The only way for you to do it is to publish an event or do something that will make this rule start, but always attached to event. Apps. So these apps are the collection of tasks. So a rule, a reactive stream. The events, that's what the rules monitor, and Pronto is used to manage these events and publisher, and who are the publisher and the subscribers to these events. Topics, so internal event bus, where we publish and we listen or subscribe to events. Types, we're gonna see it can be simple or complex data types that are used to store and persist data. Procedures, so reusable pieces of codes, just like functional methods in other languages. And we have something that we call analytic sources that are like machine learning or artificial intelligence sources that allows us to connect to Microsoft Machine Learning Studio. Again, this is just a way to connect to machine learning. I've used the others just connected to them using REST API integration. So some of the client sources usually built by the client builder. So you have the desktop or browser client application. You have a mobile based application where you can send notifications. You can have a chat. You have static forms, and you also have the client builder to build mobile interfaces. You also have the document repository where you store images, videos, CSS files, and you can also use it to store JavaScript. You have modeling resources where you have the project, views, collaborations, system modeler. You have the components from the event broker. So you have the event catalog or the services catalog. You have the event ledger where you can record the events processed by the catalog. You have all the publisher and all the subscriber from these services or these events. You have some events for logging and debugging, so logs, what we call autopsies. We are gonna see these on Friday, errors and audits, and the debug configurations. In the administration realm, what we have are users, profiles, groups, something that you're gonna, in the beginning, it's not so easily seen or easy to understand, is the organization and namespaces, and secrets that passwords that you use it, that you may have an administrator storing them so that developers can use it. You also have the deployment resources. So we have a node that's a connection between two namespaces, the environments where you can have a test, production or pre-production development environment, the deployment, that's actually what's being deployed from one namespace to another, and the configuration, that's a low-level description of the deployment. This is a simple application, but using like the logos or some information on sources, rules, types. This is almost like what we saw in my quick demo. And just let me go over one last topic for today. So a little bit of the architecture. This one might be, I'm gonna talk a little bit about the architecture. So Vantiq has these two, let's say these two components. Now we only see one. We usually just talk about Vantiq, but Vantiq has what we call the developing interface, where you have the system modeler, the client builder, the collaboration builder, and there's also the part where we publish the events or services
so that other applications and other namespaces can use them. So it's the what we call the Vantiq Pronto part. And on top of it, there's the shared services like the graphical IDE, application builder, the scripting system like Veil, that's what the Veil part. We have the real-time reactive event processing engine. That's our, let's say, a secret sauce. That's what makes Vantiq so performant, so special. And we have the framework for DevOps and distributed deployment. And on top of it, we also have the enterprise connectors, which allow us to connect to other external sources and allows us to create new type of connections. So if we have to debug, oh sorry, if we have this the shared services. So when we talk about the shared services, is basically the interface where everything happens. So we have the REST interface, we have the WebSockets, and all the components that we integrate with external services as well. So Vantiq makes sure that all the components that we build, the rules that we have, the applications that we build, everything is connected and using these shared services. And all of them are reactive and completely asynchronous. They are scalable, resilient, and elastic. So you may have clusters and you may have the information being replicated in these clusters. Also, we allow it to be dynamic and we allow it to be deployed in edges. So Vantiq allows you to develop an application that can be quite complex, but in a, let's say, in a monolithic way, where you develop everything in one interface, where you develop everything in the web, and then you publish it to maybe running some components. Let me just find this. I've talked about this. So this is what I wanted to. So in the public cloud, you may have some components running that integrates with some analytics or decision systems that will send data for big data, so that later on people can run some BI on top of it. And also you may have some application running on an edge, on a factory, where it's close to where the events are being generated, so it can quickly take some decisions. For example, if detects an issue, it doesn't have to send all the data into the public cloud or to contact somebody. If it detects there's some really bad scenario, it could definitely send back an information to stop a system, to shut down a factory belt or a machine before it explodes. And everything is made in using asynchronous communication. Here's another another component where you could have running not only on the public cloud on an edge, but also on a private cloud, everything being integrated and related to each other. Again, there's another drawing to make sure you could understand how we develop it. We can see it on top of AWS, Azure, private cloud, on premises. And after the development is ready, we can publish different components to run in different areas. So in the Modelo component, what we have is the development of the application and the rules. And these services are running in real time and reacting to events where you have the possibility to store some data to query, to just for auditing, for reports, and to, let's say that you're storing it to publish later on for another big data environment. But instead of publishing all the 2 terabytes of data, you're just publishing, let's say, 2 gigabytes of data every hour, instead of publishing every second to a data lake. The flow of the application development is usually this. So you start with the data ingestion, then you have the context enrichment, where you
use some more information to take a decision, and you analyze the situation and you identify if that's a situation of danger or opportunity. And 90% of the times you have a collaboration with a human being, and then you may have like you may forward the commands or the data somewhere else, to some other system. These are some of the tools, a little bit different. It's a little bit more modern now. And we usually interact with Vantiq through a mobile or a browser application. We can send and receive messagings, interact with chatbots. We can use natural language interfaces like Lewis from Microsoft to interpret what the human said. We can interact with images, analyzing the objects that is in the image. We can send some information to AR hardware to create real-time augmented reality. Maybe we're sending this to a phone, or maybe you're sending it to a Google Lens or HoloLens. And you can even send it to robots, like some other projects that we had in the past where people were sending information to robots to control robots. Vantiq supports internationalization, so you can have like right to left support. You can have the interface in any language: Korean, Chinese, Japanese, Portuguese, English, German, Hebrew, any type of interfaces. And we have the Pronto that allows us to create a catalog of events and services, and allows us to interact or integrate namespaces without having to have a single point of failure. So Pronto architecture is a mesh architecture. So Pronto uses the connections that you have with the mesh agent, that is the Vantiq Edge or the Vantiq Cloud, to connect between these agents and get the event running directly from who's producing to who's subscribing. Same thing with the procedure. So procedure or service that you create, you can connect from one namespace that is generating the procedure to another one, and make this connection without having one single point of failure. For those that like a more stack approach, we have these graphics showing which components is sitting where. This is how we have let's say the high level architecture, where you have the Vantiq servers interfacing with all these other components like browser, mobile, Java, iOS SDKs, and authenticating using what we have Keycloak using the authentication provider as a authentication provider. It has a PostgreSQL database, and we use Mongo database to interact with our Vantiq servers. This is something that we can talk later in the last days about the possibilities to have a Vantiq cloud owned owned by Vantiq, or you may have a private cloud that is managed by Vantiq in a public cloud, or is customer managed or partner managed sitting in a private cloud. This is a little bit more of a structure with the amount of servers. So we have like 3 MongoDB servers. This is a production environment with 3 Vantiq servers, 3 Nginx servers, 3 Keycloaks, 1 Postgre, and a Grafana server to collect the data and create the charts. So I'm gonna let Changan talk again, and I'll be back tomorrow to continue the sessions. 오늘 강의하는 내용 사실 여기까지고요. 제가 이제 마지막 거 잠깐 좀 정리를 하면, 벤틱은 제가 듣기로는 100% 자바 기반으로 만든 시스템이래요. 그러더라고요. 그리고 이제 도커에 이제 컨테이너 기반으로 이걸 만들어놔서, 이제 아까 말씀드린 것처럼 벤틱 클라우드는 사실은 미국 같은 경우에는 아마존에서 지금 돌아가고 있대요. 아마존에서 돌아가고 있고, 일본 같은 데는 이제 애저위에서 돌아가서 서비스하고 있고,
아직 한국은 이제 아직 비즈니스 시작 안 했으니까, 서비스 시작 안 했으니까 아직 안 만들어져 있고, 그래서 그 온프렘도 가능하다고 하는 얘기가 뭐냐면, 그러니까 뭐 윈도우든 뭐 리눅스든 거기다가 이제 도커 깔아놓고서 거기다가 이제 컨테이너 이미지 올려가지고 서비스하면 되는 거니까 사실은 간단하다고 볼 수가 있고, 그 다음에 이제 이게 개발 환경이잖아요. 개발 환경이라는 얘기 뭐냐면 데이터베이스가 있는 건 아니거든요. 그 무슨 얘기냐면 우리가 어플리케이션 개발하면 그 프로그래밍 랭귀지로 뭐 C를 쓴다, 아니면은 뭐 비주얼 베이직을 쓴다, 뭐 이렇게 했을 때 데이터베이스는 오라클을 쓰거나 MS SQL을 쓰거나 마이SQL을 쓰거나 그럴 수 있잖아요. 그러니까 그 어플리케이션을 만드실 때 사실 이 벤틱 안에는 그 기존에 있는 이미 그 서비스를 위한 데이터베이스가 있을 뿐이에요. 아까 그 이미지를 보셨지만 여기 보니까 몽고DB도 있고 프로그레스 SQL도 있고 그다음에 인플럭스 DB도 있는데 여기 있는 몽고DB는 벤틱 서비스를 위해서 사용하는 DB예요. 임시 저장소인 거죠. 그래서 데이터 저장을 만약에 할 목적이 있다라고 하면은 별도의 DB를 구성해가지고서 거기랑 연계해가지고서 DB를 데이터를 저장하는 게 맞는 거고, 그다음에 몽고DB 자체는 또 IDB가 아니잖아요. 그렇기 때문에 사실은 그 트랜잭션 기반의 데이터를 저장하기는 적합하지가 않죠. 그다음에 그 인증을 위해서는 이제 포스트그레 SQL 쓰는 거고, 그다음에 모니터링 툴로는 그래파나를 쓰거든요. 또 오픈소스인. 그래서 걔는 또 인플럭스 DB를 써요. 그래서 세 가지 형태의 데이터베이스가 이 컨테이너로 빌드하게 되면 만들어지는 거고요. 그다음에 제가 설명드릴 게 좀 몇 가지 더 있었는데 다 기억은 안 나네. 하여튼 다시 정리하면 뭐 부족한 건 내일 또 설명을 좀 드릴 거고, 오늘 교육 받으시면서 필요했던 것들이 아니면 궁금한 것들 있으면은 메일 주시거나 아니면 채팅으로 물어보시면 될 것 같고, 부탁드릴 거는 내일 이제 세션 하기 전에 원래 이 교육이 교육받고 랩 실습 직접 하시고 그다음에 다음날 세션 할 때 랩하면서 궁금한 것들 질문하고 또 랩 실습 교육 진행하는 그런 형태거든요. 그래서 오늘 하신 거 기반으로 해가지고서 제가 스케줄 보내드릴 때 랩 매뉴얼도 같이 보내드렸잖아요. 그래서 거기 보면 랩이 총 4개가 있는데 그 중에서 레슨 2가 첫 번째 랩이거든요. 그래서 그거를 좀 교육 끝나고 좀 해보시고 그 다음에 내일 들어오셔가지고서 그거 관련해서 궁금한 것도 질문 좀 해주시고 그 다음에 또 계속해서 교육 진행하도록 하겠습니다. 오늘 모두 고생하셨고요. 내일 또 2시에 다시 뵙도록 하겠습니다. 수고하셨습니다. Okay, so okay, now Shungan's already finished. And sorry for Shungan.